everyone. Myself, Dr. Abhijit Malvi, medical advisor at Eris Life Sciences. Now, on behalf of Eris, I warmly welcome you all to the Gurukul, our exclusive medical training initiative designed to empower and enrich our field force. Now, Gurukul, it reflects our deep respect for knowledge sharing, and it represents a space wherein the experts in the field impart wisdom and where we as a learner absorb, apply, and evolve. Now, today's inaugural session will focus on the topic of immense importance, that is, the role of vonoprazan in APD management. And we are privileged to have with us one of the most knowledgeable and respected gastroenterologists in the country, Dr. N. Arun sir. So let me share sir's CV. Yeah. So Dr. N. Arun sir is a DNB and DM gastroenterologist. He is a consultant gastroenterologist, hepatologist, and interventional endoscopist at Apollo Hospital, Grims Road, Chennai. Area of expertise is advanced GI endoscopy, third space endoscopy, liver transplantation and immunosuppression, IBD, functional GI disorders, endoscopic management of pancreatic disorder, academic teaching and clinical case discussion, expertise in teaching conditions such as digestive disorder, acid peptic disorder, liver disease in pregnancy, and key treatment include acidity treatment, peptic gastric ulcer treatment, both surgical and non-surgical. Sir is a director of Chandra Gastro Liver Clinic and Endoscopic Center. He's a former assistant professor at Government Peripheral Hospital, Anna Nagar. He is a professional member of ISG, ESG, ASG, then SGEI, then TNISG, and INASL. He's an invited speaker in reputed conferences such as INASL, Gastro Club, Regional Clinical Forum, ACG, that is American College of Gastroenterology, as a faculty, then TNISG, INASL, then ACR, SICon 2024, and HDR conferences. He has delivered 25 presentation and chaired session on various topics such as endoscopic advances in IBD care, microbiodata, gut liver axis, GERD innovations in diagnosis and treatment, management of hepatic encephalopathy, plasmapheresis in liver transplantation. His key publications are on the following topics, that is cardiovascular abnormalities in liver cirrhosis. He has published it in the IJSR, ulcerative colitis and NLR, association with severity, that is published in IJMR, liver marker dynamics during COVID-19, published in AJMH, abdominal tuberculosis, clinical outcomes, also published in reputed journal. Now, he has a keen interest in research. He has been involved in research in electrogastrography in functional dyspepsia, clinical profiling in IBD in Indian population, imaging and endoscopic studies in abdominal tuberculosis. So, in this lecture, sir will be giving us the details about the role of vonoprazan in management of APD. This session will be followed by the question and answer session, wherein all our queries will be solved by our speaker, Dr. N. Arun sir. So without further delay, I will like to invite our speaker, Dr. N. Arun sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Abhijit Banvi, for your kind words. And I would like to thank Team Eris who gave me an opportunity to be here. And in this wonderful, almost in late phase of evening, it's really a great pleasure to meet you all, the entire team Eris, the pharma persons all over from Tamil Nadu and Kerala being here to discuss one of the most important entity in the field of gastroenterology. It's nothing but your acid peptic disease. When you're going to talk on this acid peptic disease, it looks like very simple, but actually it's very, very complex entity to diagnose, to tackle the clinical presentation. What do you mean by this acid peptic disease? What do you mean by this gastroesophageal reflux disease? You all should remember very simple things. So I may talk in Tamil also, I may talk in English, no problem. So anytime you can interrupt if you have any queries to me. This is an open discussion. And what do you mean by this gastroesophageal reflux? So you should remember two major things. What do you mean by gastrointestinal tract? Anything which starts from the oral cavity till the anal canal, it's nothing but your gastrointestinal tract. அதாவது வாயிலிருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம வயிறு ஃபுல்லா குடல் ஃபுல்லா எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்றது தான் ஜிஐ ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம்.
அப்படின்ற பட்சத்துல, so when you are going to take your food through the oral cavity, it will directly enter into the food pipe. It's nothing but your esophagus. அதாவது நம்ம உணவு குழாய்க்குள்ள போகும். Then it will be entering into the stomach. Your food will be entering into the stomach, and from there into the small intestine. From small intestine, your food will be going to the large intestine, and from large intestine, all the final process and it will be coming out through the motion canal. So, நம்ம சாப்பிட்றது வாய் வழியா இருந்து எல்லாமே நம்ம ஜிஐ ட்ராக் தான், அதாவது வயிறு மற்றும் குடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹவ் எனி ப்ராப்ளம் இன் யூர் ஃபுட் பைப் ஆர் இஃப் யூ ஹவ் எனி ப்ராப்ளம் இன் த ஸ்டமக், யூ மே பி லேர்னிங் அப் இன் எ கண்டிஷன் கால் கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது உணவு குழாய் எதிர்கழிப்பு தன்மை. டு மேக் இட் திங்ஸ் வெரி சிம்பிள், if you're going to have a food, for example, so what is going to happen? The food has to go into the stomach. Sometimes what will happen, you may get a pain in the chest region. You may get an irritation in your chest region. You may get a heartburn. You may get a reflux, which means நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கலாம், வயிறு உபசம் இருக்கலாம், எதுகளிப்பு வர மாதிரி இருக்கலாம், மவுத்தோட டேஸ்ட் வந்து ஹால்ட் ஆகலாம், நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட முடியாம போற மாதிரி ஃபீல் ஆகலாம், வாமிட் வர மாதிரி தெரியலாம். These are all the various symptoms. You may have nausea, you may have vomit, you may have evidence of reflux. Sometimes the food may come even after taking the food, it doesn't goes into the stomach, it may come into the food pipe. You may have refluxed symptoms and you may have fullness in the tummy. அதாவது சாப்பிட்ட உடனே வயிறு பெருசா தெரியலாம், சாப்பிட்ட உடனே நடக்க முடியாத மாதிரி சிரமங்கள் இருக்கலாம், உபசமா தெரியலாம். The bloatedness in your tummy, fullness will be there, and you may have breathing problems. Sometimes நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா மூச்சு விடுறதுக்கே கஷ்டமாகும் இல்லையா, அது வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் you may have breathing difficulty. All these things will be comprising what's called as your gastroesophageal reflux. The most common presentation is your heartburn and regurgitation. அதாவது நெஞ்சு எரிச்சலும் உணவு குழாய் எதிர்கழிப்பும் வெரி வெரி காமனா இருக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி காமன் இன் இந்தியன் சினரியோ. வாட் இஸ் த ரீசன்? நம்ம டயட், நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் வெரி ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் ஆல்கஹால், இஃப் யூ ஆர் எ ஸ்மோக்கர், நிறைய சிகரெட் பிடிக்கிறது, ஆல்கஹால் சாப்பிட்றது, இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் டூ மச் ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ரொம்ப ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ், அன்டைம் ஹீட்டிங் அண்ட் லேட் நைட் ஈட்டிங், ஹெவி மீல் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து வரலாம். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் த ரிஃப்ளெக்ஸ் இஃப் இட் இஸ் வெரி சிவியர், ஆர்எல்ஸ் இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் லேண்டிங் அப், அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து உடனடியாக கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை பார்த்து இஸ் ஆர் எனி ரீசன், வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டு ஹேப்பன்ன்றதை நம்ம ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்கணும். We need to identify. That is very, very important. Apart from that, there is one more entity what is called as peptic ulcer disease அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்னன்னா, சப்போஸ் இதே வந்து நம்ம ஒரு பேஷண்ட் வந்து வயிறு வலிக்குது, உபசம் வருது, bloatedness, irritation, stomach pain. Sometimes after the food, the pain will get worsened. That is nothing but your gastric ulcer. அதாவது வயிறுல அல்சர் வந்தா அது ரெண்டு விதமா பிரிக்கப்படும். ஒன்று கேஸ்ட்ரிக் அல்சர், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டியோடினல் அல்சர். அது எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா, நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நம்ம வயிறுல வலி வந்துச்சுன்னா அது நிறைய பேருக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சரா இருக்கலாம், அதாவது வயிறுல புண்ணு இருக்கலாம். சிறுகுடல் பகுதியில நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பெயின் வந்து பெட்டரா இருக்கும், அது பேர் தான் டியோடினல் அல்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா we need to be very, 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 very careful. We need to diagnose promptly. How can you diagnose ulcer? அல்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சும்மா பார்த்து சொல்றது கிடையாது. You may have pain, you may have reflux, you may have irritation, not like that. You need to do a proper endoscopy பண்ணி, அதாவது வாய் வழியா டியூப் போட்டு பார்த்து வயிற்றுல ஏதாவது புண்ணு இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறது பேர் தான் இந்த அல்சரை கண்டுபிடிக்கும் விதம். So through the endoscopy, you can identify whether the patient is landing up with evidence of gastric ulcer or duodenal ulcer. So இந்த மாதிரி அல்சர் வந்தா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேற மாதிரி கொடுக்கணும். கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது நம்ம சாப்பிட்றது வயிற்றுக்குள்ள போகாம கீழே இறங்காம கீழே இருந்து மேலே ஏறிடும், நெஞ்சுக்குள்ளேயே மறுபடியும் சாப்பாடு பின்னாடி வருதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ். அந்த மாதிரி வர பேஷண்ட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்றது, அதுக்கு என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கு, வாட் ஆர் த வேரியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் அவைலபிள்,
அண்ட் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். As a pharma person, you should know all the basic things. So, gastroenterology வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிளா தெரியும். மெயின் திங்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம பேசும்போது, இல்லை நீங்க ஒரு ஃபார்மா ஒரு டாக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் திங், இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஹார்ட் பர்ன், ரீகஜிடேஷன், பெயின், bloatedness in the tummy, ரிஃப்ளெக்ஸ், வாமிட் லைக் சிம்டம்ஸ், நாசியா அப்படி இருந்தாலே நம்ம வந்து உடனே கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட பார்க்கணுன்றதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்பர் 1. Number 2 is there are some alarming problems in gastroenterology. அதாவது சில பேஷண்ட்க்கு வந்து சில மோசமான அறிகுறிகள் வரலாம். What are all the alarming pointers in the field of gastroenterology? One, it's nothing but in case if you are landing with weight loss. அதாவது சில பேஷண்ட்க்கு வந்து வெயிட் அவங்களை அறியாமலே குறையும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். There are some more problem. சில பேஷண்ட் வந்து வாமிட் பண்ணும்போது ரத்தம்லாம் வரலாம், திடீர்னு பிளட் வாமிட் வரலாம், வெயிட் குறையிறது, அதாவது திடீர்னு நம்ம உடம்புல ஏதாவது பகுதி தொட்டு பார்க்கும்போது அது எங்கேயாவது வீக்கம் தெரியுது, மாஸ், அப்டாமினல் மாஸ், அதாவது வயிற்றுல ஏதாவது கட்டி இருக்கிற மாதிரி நம்ம தொடும் போதே சில பேருக்கு தெரியும். வெயிட் குறையிறது. ரெண்டாவது வந்து மோஷன் வழியா பிளட் போகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து வயிறு ரொம்ப உபசமாகி தெரிகிறது. வெயிட் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கேயாவது நெறி கட்டுது, அதாவது கழுத்துல சில பேருக்கு குண்டு குண்டா வீங்கிடும், தோல் பட்டைகள்ல வீங்கிடும். யூ மே கெட் a nodal encasement anywhere in the body. That's called lymph node enlargement. These are all the alarming pointers. இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு, ரத்தம் கம்மியாயிடும், திடீர்னு நம்ம உடம்புல நம்மள அறியாமலே பிளட் வந்து கம்மியாயிடும். That's nothing but anemia. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா the patient is having dangerous problem. ஸோ அப்போ உடனே எண்டோஸ்கோபி பண்ணலாம், வேற ஏதாவது இருக்கான்றதை பார்க்கணும், அல்சர் இருக்கான்றதை பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராம்ப்டா ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ we need to identify all the problems very very promptly. In case if you're not going to address this kind of problem, there is a risk for this kind of patients to progress for cancer. They may develop esophageal cancer, they may develop stomach cancer, they may develop other cancers, colonic malignancy. There are so many cancers may happen in the GI tract. அதாவது வயிறு பகுதியில மட்டும்தான் ஏகப்பட்ட நோய்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கு. அதுவும் மிக கொடிய நோய்கள், மோசமான நோய்கள், இதெல்லாம் வர்றதுக்காகவே அந்த வித்து, அதாவது வந்து இட்ஸ் அ மெயின் ரீசன் ஃபார் யூ டு லேண்ட் வித் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதை ஆரம்பத்திலேயே ப்ராப்பராக கண்டறியப்படணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வை ஐ ஆம் சேயிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ், நம்ம ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறோம், எதுக்காக கொடுக்குறோம்? வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் த ரீசன் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் எ டேப்லெட். Once you're going to give a tablet, you should know whether the patient is responding to the treatment or not. அப்போ இந்த பேஷண்ட்க்கு இந்த மாத்திரை வேலை செய்யல, இன்கேஸ் if the patient is not responding to this treatment, what is the next line of treatment which is available என்றதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த forum. So you should know a brief knowledge about what is gastroesophageal reflux, what is peptic ulcer, what are all the problems the patient may face. Okay. So briefly, I will be going into your slides. Prevalence அப்படின்னா எவ்வளவு காமனா நம்ம நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரௌண்ட் 30 to 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம சதர்ன் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக ரிப்போர்ட் ஆகுது. ஸோ அரௌண்ட் 30 to 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷன். அதில் இந்த பெப்டிக் அல்சர் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 37% ஆஃப் த பாப்புலேஷன். ஜிஇஆர்டி வந்து அரௌண்ட் 39% ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு இருக்குது. அதாவது we need to be peptic ulcer is a endoscopic diagnostic modality. அதாவது நம்ம எண்டோஸ்கோபி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் பெப்டிக் அல்சர். யூஸ்வலா அல்சர் ஐடென்டிஃபை பண்றது. இந்த ஜிஇஆர்டி இஸ் அ கிளினிக்கல் பிக்சர். இந்த ஜிஇஆர்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நிறைய மாடலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கலாம், மேனோமெட்ரி சில டெஸ்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நிறைய டெஸ்ட் மாடலிட்டிஸ்ல நம்ம வந்து ஜிஇஆர்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கான்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். பட் பிரீஃபா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா ஒரு முக்கியமான ஆர்கானிசம் பார்க்கணும். அதாவது ஒரு கிருமி இருக்கு, அதுக்கு பேர் H. pylori. We will name that organism as Helicobacter pylori. இந்த Helicobacter pylori என்றது எதுக்குன்னா, அது வந்து it may be a normal concept. நம்ம உடம்புலயே நார்மலா வயிற்றுலயே இருக்கலாம். பட் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹையர் ரேஞ்ச் நிறைய இருந்துச்சுன்னா, அந்த அல்சர் வந்து வயிறுல வர்றதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம். நம்ம குடிக்கிறதுனால மட்டும், ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், பேட் ஹேபிட்ஸ், ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால மட்டும் இது வராது. H. pylori என்ற கிருமி இருந்தால் கூட அந்த பேஷண்ட் வந்து அல்சர் வரலாம். யூ மே லேண்ட் வித் எவிடன்ஸ் ஆஃப் அல்சர்.
And if you're not going to treat that ulcer properly, அந்த பேஷண்ட் வந்து கேன்சராக மாறலாம். சில பேர் வந்து ரொம்ப காலமாகவே வயிற்றில் H. pylori. The patient may have H. pylori for longer duration of time that might be predisposing to gastric cancer. Gastric cancer is one of the most dangerous entity. ஸோ அதனால you need to identify அந்த H. pylori நம்ம உடம்புல இருக்கா, அந்த கிருமி எதுவும் இருக்கான்றத கூட நம்ம முன்னாடியே பார்க்கலாம். நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த ஒனோப்ரெசோன் அப்படின்ற மாலிகுல், அது வந்து H. pyloriக்கு வெரி சேஃபா கொடுக்கலாம். அது இப்போ ரொம்ப methodology, so many things are being there to prove that this H. pylori eradication can safely be done with your vonoprazone, but not vonoprazone alone, in combination with other molecules for H. pylori eradication. அதாவது நம்ம இந்த மாலிகுல், இந்த vonoprazone எதுக்காக வந்திருக்கு, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, எப்படி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் பெருசாக பெனிஃபிட் இருக்கும், எந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பெருசாக பெனிஃபிட் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், ஆஸ் யூ நோ தட் ஜிஆர்டி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபுட் பைப். இந்த இடத்துல இருந்து சாப்பிட்றது இப்படி கீழே வந்து இப்படி சிறுகுடலுக்குள்ள போகணும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட் பைப். தட்ஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஈசோஃபேகஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டமக். திஸ் இஸ் யுவர் டியோடினம். அதாவது சிறுகுடலோட ஆரம்ப பகுதி. இது இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் ஸ்பிங்டர். இது வந்து லோயர் ஈசோஃபேஜஸ் ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் சில பேஷண்ட் ரொம்ப குண்டா இருந்தா, இந்த பேஷண்ட் இஸ் மார்பிட்லி ஒபேஸ், என்ன ஆயிடும், இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து இந்த ஸ்பிங்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும், இப்படி திறந்து நிற்கும். அப்போ என்ன ஆகிடும், இந்த பேஷண்ட் வில் ஹேவ் மோர் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ். வயிற்றில் போகிற உணவுகள்லாம் இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி மேலே வர ஆரம்பிச்சிடும். மேலே வந்தால் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வாமிட் வரலாம், எரிச்சல் வரலாம், நெஞ்சை பிடிச்சிக்கலாம், செஸ்ட் பெயின் வரலாம், முதுவலி வரலாம். ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் த பேஷண்ட் மே ஃபேஸ். So you need to be very, very careful. The patient may land with multiple presentation. So you need to identify very properly and promptly. That's most important. So backflow of your stomach contents into the esophagus. அதாவது வயிற்றில் இருக்கிறது உணவு குழாய் மேலே வருது. ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வரலாம். இதுதான் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர். இதுதான் வயிறு பகுதி. இந்த வயிறில் வரக்கூடிய புண்ணுகள், அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வந்து தழும்பு மாதிரி காயமா இருக்கு பாருங்க, இது பேர் தான் அல்சர். அல்சர் மீன்ஸ் இஸ் a deeply penetrated inflammation சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த பேஷண்ட்க்கு அல்சர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணணும். ட்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட்க்கு அந்த அல்சர் குணமாயிடுச்சான்றதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படியே விட்டுட்டா நிறைய பேருக்கு அந்த அல்சர் அப்படியே இருக்கும். ஸோ மருந்து கொடுக்கறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை. யூ நீட் டு see through that the patient responding to the treatment. That is very, very important to identify whether the patient is responding to the treatment or not. So இது பேர் தான் பெப்டிக் அல்சர். இந்த இடத்துல வர்றது தான் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர். இந்த சிறுகுடல் பகுதியில் வர்றது பேர் தான் டியோடனல் அல்சர். யூஸ்வலாக கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வந்து நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே அது நேராக வயிறில் போய் உட்காரும். The food will go into the stomach directly, so you may have more pain. அப்போ டியோடனல் அல்சர் வந்து சாப்பாடு கம்மியா ஃபாஸ்டிங் சரியா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் யூஸ்வலா பெட்டரா இருக்கும், அந்த வயிறு வலி குறையும். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இதை நம்ம இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபாஸ்டிங், ஐ மீன் ஆஃப்டர் த ஃபுட் த பெயின் வில் கம் டவுன் இன் டியோடனல் அல்சர், பட் the food will aggravate the pain in gastric ulcer. So you should not forget this basic concept of your differentiating pointers of your basic things. Okay. இப்போ உங்க ஏரியா மெயின் ஏரியா, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட்? இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த இது நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? வாட் இஸ் திஸ் பிபிஐ, புரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர்? புரோட்டான் பம்ப் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நம்ம உடம்புல வந்து ஆசிட் செக்ரீஷன், அதாவது வயிறு பகுதியில் ஆசிட் செக்ரீஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. அதோட பம்ப் பண்ணுற மெக்கானிசம் பேர் தான் இட்ஸ் அ புரோட்டான் பம்ப். அதை இனிபிட் பண்ணாதான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ், அந்த எதிர்களிப்பு, அந்த எரிச்சல் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாகும். இது வந்து நிறைய மொடாலிட்டிஸ்ல இந்த வந்து ஆசிட் செக்ரீஷன், அதை வந்து அந்த ஆசிட் கெனாலுகுலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வயிற்றுக்குள்ள அந்த பெராட்டல் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த இதுல இருந்து சில செல்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆசிட் செக்ரீஷன் அப்படின்றது வயிற்றுல இருந்து உருவாகுது. ஸோ யூ மே கெட் a amount of huge number of hydrogen ion secretion, that's called acid secretion. அதை பிளாக் பண்ற பம்ப் பேர் தான் புரோட்டான் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புரோட்டான் பம்பை இனிபிட் பண்ற மாலிகுல்ஸ் தான் புரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர்ஸ். அதாவது நம்ம காமனா யூஸ் பண்ற முதல்ல யூஸ் பண்ற 1980s இருந்தே யூஸ் பண்றோம். அதாவது ஒமிப்ரசோல், பேண்டோப்ரசோல், லான்சோப்ரசோல், டெக்ஸ்லான்சோப்ரசோல், அப்புறம் எஸ்ஓமிப்ரசோல், அப்புறம் நிறைய so many other molecules are there to compare that. இந்த மாதிரி ராபிப்ரசோல், so many molecules are there. அந்த மாலிகுல்ஸ்ல ரொம்ப காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
இப்போ newer molecules like PCABs ன்னு சொல்றோம். What is it? Potassium competitive acid blocker. அதாவது ஒரு பொட்டாசியமும் ஹைட்ரஜன் அயனும் சேர்ந்து மெக்கானிசம் உருவாக்குது. அதே வேலைகள் பண்ணுது. பிபிஐ பண்ற அதே மெக்கானிசம் பண்ணும். ஆனா அதை விட ஜாஸ்தியா பண்ணும். அது பேர் தான் திஸ் PCABs. நம்ம இப்போ காமனா யூஸ் பண்ற ஓனோப்ரசன். இப்போ ஓனோப்ரசனுக்கு அடுத்த லெவலாகவும் மாலிகூல்ஸ் வந்துருச்சு. பட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் சர்டன் திங்ஸ் அபவுட் திஸ் ஒனாப்ரசன். ஒனாப்ரசன் வந்து ஆக்சுவலா வந்து they've been using this molecule for the past 5 to 6 years in Japan. முதல்ல they identified in Japan almost for the past 5 to 6 years the molecule இருக்கு. But for the past 6 months to 1 year only in Indian scenario we have been using this. அதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஜப்பான்ல தான் இதோட ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து அதிகமா பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ்? அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் there are some other molecules are there to treat your peptic ulcer or gastroesophageal reflux. That's called H2 blocker. அதாவது ஹைட்ரஜன் பிளாக்கர்ஸ் H2 பிளாக்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சம் அதர் மாலிகூல்ஸ் லைக் ஆல்ஜினேட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யுவர் அல்சர் கோட் சுக்ரால்ஃபேட் நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்கு ஒரு அல்சருக்கு. பட் அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஷன் முக்கியம் கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸோட ரோல் என்ன. ஸோ வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை, வி நீட் டு ரெகக்னைஸ் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ். In what way your new molecule called vonoprazan being differentiated from your proton pump inhibitors? That's very, very important as a in the level of pharma person for you to explain to the doctors or to the general public who are being facing. So all these things is very, very important. And why this vonoprazan has been taken over a clear lead. So proton pump inhibitors கொடுக்கும்போது நமக்கு நிறைய limitations இருக்கு. நம்ம ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து பிபிஐ அதாவது ஓமிப்ரசோல் பேண்ட்ரோப்ரசோல் காலங்காலமாக ஈவன் ஃபார் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ் எல்லாருமே ஈவன் மெடிக்கல் ஷாப் ஃபெல்லோஸ் கூட கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் இஃப் யூ கோ ஃபார் ரிஃப்ளெக்ஸ் இன் டு தி மெடிக்கல் ஷாப் தே வில் பி கிவிங் யூ புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர். Immediately they will give tablet omis, tablet pantoprazole like that. But is it so? Just like that you should not use proton pump. Because there are so many adverse events are there. அதாவது ஒரு மாத்திரை போடும்போது நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம். அது புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ன்றக்கூடிய இந்த மருந்துகளையும் நிறைய காமன். ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எல்லா பேஷண்ட்க்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ். You need to see whether the patient deserve this molecule absolutely. That is very, very important. இப்போ புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அந்த ஆசிட் செக்ரீஷனை கம்மி பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்குற மருந்து பிபிஐ கொடுக்கும்போது அதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு. அது சில நேரத்தில் பேஷண்ட்க்கு வேலையே செய்யாது. ஏன் வேலை செய்யாது? யூஸ்வலா புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம எம்டி ஸ்டமக்ல கொடுக்கணும். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் கொடுக்கணும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தா அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஆசிட் பம்பை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணாது. நம்பர் 1 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு கிவ் பிஃபோர் ஃபுட் தட்ஸ் புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஒனாப்ரசன்ல கிடையாது. ஸோ நீங்க பிஃபோர் ஃபுட்டும் கொடுக்கலாம், ஆஃப்டர் ஃபுட்டும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இந்த புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் மோர் லெபைல். லெபைல்னா அது ரேப்பிடா டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அதுதான் வந்து அதை கேப்சுலேட்டட் ஃபார்ம், கேப்சூல் மாதிரி அதிகமாக போட்டு கொடுக்கறது. பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது. ஒனாப்ரசன் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ கேன் கிவ் ஈவன் இன் டேப்லெட் ஃபார்ம். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் டு டிஃபரன்ஷியேட். இந்த புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டரோட ஆக்ஷன் வந்து வில் பி ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டியூரேஷன். அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் இஃப் யூ கோயிங் டு டேக் ஏ புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர், உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது, நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது, நீங்கள் அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. போட்ட உடனே நெஞ்சு எரிச்சல்லாம் கம்மியாயிடாது. அது கம்மியாகிறதுக்கு 24 மணி நேரம் டைம் எடுக்கும். அது வரைக்கும் நீங்கள் நெஞ்சு எரிச்சலையே தான் இருக்கணும், வயிறு வலியிலேயே தான் இருக்கணும். யூ நீட் டு ஹோல்ட் த பெயின், யூ நீட் டு பேர் த பெயின், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ நீட் டு you need to control, you need to bear the reflex. It will take some time for the molecule to act. It will take at least 24 hours of cascade time. அப்போ அந்த டைம் வந்து பேஷண்ட் நிறைய பேர் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கு இந்த ஒனாப்ரசன் வந்து இட்ஸ் எ ரேப்பிட் ஆன்சர். வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அந்த பெயின்லாம் கம்மியாயிடும், அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் கம்மியாயிடும். ஏன்னா when compared to your PPI, this vonoprazan is having 300 times more than, 200 times more acid suppression effect. அதாவது அதை விட இது 200 times அதிகமாக ஆசிட் செப்பரேஷன் பண்ணும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இது வந்து இட்ஸ் ஹேவிங் a prolonged duration of action, which means your vonoprazan will be having a prolonged duration rather than your PPI. PPI வந்து அது வேலை செய்யறதுக்கே ஒரு நாள் எடுத்துக்கும்.
அது மட்டும் இல்லை, அது ரேப்பிடாக வேலை செய்யாமல் போயிடும். வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே அது வேலை செய்ய ஆரம்பித்து உடனே அது வேலை செய்யாமல் போயிடும். அது ஏன்னா இட் cannot be able to solve all the proton pumps. You cannot able to inhibit all the pumps. A new pump form ஆயிடும். அதாவது proton pump என்றது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேருந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டோம், இப்போ கண்டினியூஸ்லி ரிலீசிங். ஸோ வாட் இஸ் சப்போஸ் யூ நீட் டு டூ, அதை வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணுறோம். அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த செல்லில் வந்து another proton pump செக்ரீட் ஆகிடும். அப்போ அதை போய் பிளாக் பண்ணாது. அப்போ அந்த புரோட்டான் பம்ப் புதுசாக வந்த ஒரு செல்லோட செக்ரீஷன் வந்து என்ன ஆகிடும், மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ப்ராப்ளம் இந்த பிபிஐல உண்டு. ஸோ இட் மே நாட் பி கம்ப்ளீட்லி பிளாக்கிங் ஆல் த பம்ப்ஸ் இன் யோர் கட் ஸ்டமக். ஆனால் அந்த ஒனப்ரெசன் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் போத் ரிவர்சிபிள் இர்ரிவர்சிபிள் எல்லா பாத்வேலையுமே ஆக்ட் ஆகும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். அதே மாதிரி இந்த புரோட்டான் பம்ப் வந்து சாப்பிட்டு தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போடலாம். ஐ திங்க் ஆல்ரெடி பீன் டிஸ்கஸ்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து பிபிஐ சாப்பிட்றீங்க, அதனால என்ன பாதிப்பு வரலாம்? சில பேஷண்ட்க்கு டயரியா வரலாம். சில பேருக்கு வந்து ரேர் இன்ஃபெக்ஷன், ரேர் ஈவெண்ட் லைக் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வரலாம், மெக்னீஷியம் டெஃபிஷியன்சி வரலாம். இந்த மாதிரி நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு மாலிகுல்ல. ரொம்ப கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, இன்கேஸ் இந்த பேஷண்ட்ஸ் ஹேவிங் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் டூ ஹை, யூ கேனாட் யூஸ் பிபிஐ. In case if the patient is having some severe cardiac problems, and when you are using some molecules, you cannot use PPIs to some patients. அதே மாதிரி in case if the patient is having some major infections, if the patient been treated in ICU இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் பிபிஐ. ஸோ இந்த மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது பிபிஐல. நிறைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நாள் பிபிஐ போட்டால் வயிறில் சில பாலிப்ஸ் வரும். யூ மே கெட் அ பாலிப்ஸ் இந்த ஸ்டமக். பாலிப் இஸ் நத்திங் பட் அ பினைன் ப்ரொஜெக்ஷன். வயிற்றில் சில கட்டிகள் மாதிரி தெரியும். இந்த மாதிரி பிபிஐ புரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர்ஸ் போடும்போது நிறைய அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸும் நம்ம காமனாக ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒனாப்ரெசன்ல வராதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது, வரும். பட் அது வந்து இன்னும் நிறைய வரல. அதாவது பிபிஐ அளவுக்கு நிறைய வர மாதிரி இன்னும் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எதுவும் பெருசாக ரிப்போர்ட் ஆகலை. ஆனால் பிபிஐல வரக்கூடிய அதே அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஒனாப்ரெசன்லேயும் வரும். ஸோ எந்த மாலிகுல் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். You need to be very cautious, and you need to see through that whether the patient is landing up with any problem or not. So எந்த molecule choose பண்ணணும்ன்றதை you need to promptly refer to the gastroenterologist, and based upon the clinical presentation, அதாவது அந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத தரோவா அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த gastroenterologist அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் வி ஷுட் நாட் ப்ரொமோட் டு எவ்ரிபடி. அதாவது டாம் டிக் அண்ட் ஹாரின்ற மாதிரி எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கும் அந்த மாலிகுல்ஸ் வி ஷுட் நாட் ப்ரொமோட். That's very, very important. Whether the patient absolutely deserve this treatment அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டேக்கிள் பண்ணாதான் அந்த பேஷண்ட்க்கு அதை ப்ராம்ப்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் நம்பர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இந்த மாதிரி மாலிகுல்ஸ் when you are going to use this kind of molecules, அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி சொன்னோம். இந்த அசிடிக் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது அன்ஸ்டேபிள் இன் அசிடிக் கண்டிஷன், hence less concentration in parietal cell acid space. அதாவது இந்த பிபிஐ வந்து இந்த அசிடிக் என்வரான்மெண்ட்ல ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்காது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆசிட் பம்ப் இனிபிஷன்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு அந்த பிபிஐயோட லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, which you may not exhibit in when you are going to use your ஒனாப்ரெசன். apart from, ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூஜ் லிஸ்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒனாப்ரெசன் இஸ் பீங் தேர். So as you all know, your vonaprazan molecule comes in two major formulations. One is 10 milligrams and 20 milligrams. And almost all countries they are approving, and almost approved in India also for certain conditions. என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்குலாம் இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பிரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா, மெயின்லி ஃபார் கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது ரிஃப்ளெக்ஸ் இசோஃபேஜைட்டிஸ். அதாவது நம்ம ஒரு பேஷண்ட்க்கு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்குறோம், உணவு குழாய் ரொம்ப புண்ணாக இருக்குது, அது பேர் தான் ஈசோஃபேஜைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஒனாப்ரெசன். நம்பர் 1. ட்ரக் இன்டியூஸ் சிவியர் எசோஃபேஜைட்டிஸ், அதாவது நம்ம கண்ட மாத்திரைகள் போடுவாங்க. சில பேர் இந்த கை கால் வலி மாத்திரைகள் நிறைய போடுவாங்க. தே மே பி டேக்கிங் பெயின் கில்லர்ஸ் ஃபார் லாங் டியூரேஷன். தட்ஸ் கால்ட் NICD ட்ரக் அபியூஸ். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம ஒனாப்ரெசன் கொடுக்கலாம். ஒன்று. இந்த GI ப்ளீட், அதாவது சில பேருக்கு வந்து வயிற்றில் அல்சர் வந்துடும், அல்சர் வந்து கூட ப்ளீட் வரும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம ஒனாப்ரெசன் யூ கேன் யூஸ். ஸோ வெரி வெரி சேஃப்லி. H. pylori வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம 14 days ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி 14 days ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ்வலி we need to give for 14 days. அதாவது we need to give 2 antibiotics. One is clarithromycin or metronidazole, or clarithromycin or amoxicillin. இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் குரூப்ஸ் இருக்கு.
அந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக்கோட யூ கேன் கம்பைன் ஆர் அமாக்சிசிலின் வித் வேன்கோமைசின் இது ஒனாப்ரெசன் கூட கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஒனோப்ரெசன் வந்து when you're going to use for H. pylori நம்ம வந்து 14 days கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, 7 days கொடுத்தாலே போதுமானது. ஸோ கேஸ்ட்ரிக் அல்சருக்கு கொடுக்கலாம், டியோடனல் அல்சர் யூ கேன் கிவ், ஃபார் H. pylori eradication you can give, or for GERD, gastritis with reflux severe esophagitis you can give. And apart from that GA bleed, அதாவது ரத்த வாந்திகள் வரும்போது அப்போ வயிற்றில் அல்சர் ஆக்டிவாக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் யூ கேன் கிவ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் இண்டிகேஷன்ஸ், நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் எல்லாமே நம்ம வந்து முக்கியம் கிடையாது, சிலது முக்கியமாக அந்த எண்டோஸ்கோபிக் சப்மியூக்கசல் டிசெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த வயிற்றுலேயே சில ஆப்ரேஷன்ஸ் எண்டோஸ்கோபி வெளியவே பண்ணுவோம் கேன்சர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ல அந்த நிறைய ஓட்டைகள் மாதிரி வயிற்றில் ஃபார்ம் ஆகிடும். இட்ஸ் கால் அந்த கேவிடேட்டரி மாதிரி ஃபைண்டிங் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வனாப்ரெசன் வந்து சேஃபாக அந்த அல்சரை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம். அதுதான் எண்டோஸ்கோபிக் சப்மியூக்கசல் டிசெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி so many other indications are there. So commonly you should remember for any ulcer pathology, refluxate, severe esophagitis, drug-induced esophagitis, ulcers, and duodenal and gastric. These are all the common indications in which you are going to serve this vonoprazan along with H. pylori. நம்ம கொடுக்கிறோம். ஏன் இந்த ஒனாப்ரெசன் gives more importance nowadays? Because rapid onset வேகமாக வேலை செய்யுது, ரொம்ப நேரம் ஆசிட் செப்பரேஷன் கொடுக்குது, அந்த பேஷண்ட்க்கு நல்ல சீக்கிரமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடணுமா சாப்பிட வேணாமான்றது முக்கியம் கிடையாது, சைடு எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப பெருசாக கிடையாது, மேஜர் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் when compared to other molecules is less. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இஸ் தேர் ஃபார் யுவர் ஒனாப்ரெசன் when compared to the other molecule. அதே மாதிரி இந்த புரோட்டான் பம்ப் இனிபிட்டர்ஸ் வந்து இந்த புரோட்டான் பம்ப் கூட irreversible-ஆ பைண்ட் ஆகிடும். பட் ரிவர்சிபிள் பைண்டிங் டு த புரோட்டான் பம்ப் வித் யோ பொட்டாசியம் காம்படிட்டிவ். ஸோ ரிவர்சிபிளாக பைண்ட் ஆகும்போது அந்த ரொம்ப மேஜர் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வராது. இந்த மாதிரி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் about your vonoprazan when compared to your PPI. Apart from that, there are so many other things. அதாவது pH, gastric pHன்றது 4 கீழே கம்மியாகும்போது தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. ஸோ அந்த பிஹெச்சை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த அசிடிக் பிஹெச்ன்றது கம்மியாக அசிடிக் பிஹெச் போயிடும். அதாவது வயிற்றில் இருக்கிற அந்த ஆசிட் வந்து அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ வி நீட் டு கிவ் திஸ் மாலிகுல்ஸ் டு ரேஸ் த கேஸ்ட்ரிக் பிஹெச். அந்த பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ மெயின்டைன் பண்ணனா அந்த அல்சர் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வயிறு புண்ணு ஆகாது. ஸோ யூ நீட் டு இன்க்ரீஸ் த லெவல் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் பிஹெச் அண்ட் that's what is very important. The acid suppression effect will be taking on. So when you're going to use this vonoprazan, there will be continuous acid suppression over 24 hours of period. That's very, very important. And as I already discussed, the rapid acid suppression, the pH வந்து 2 to 3 hours-லயே வந்துடும். And reaching pH more than 4, அதாவது less than 4 கீழே போனால் you may have more reflux and irritation. அந்த more than 4 வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்துடும் ஒனாப்ரெசன் கொடுக்கும் போது. அதாவது when compared to your lansoprazole and other molecules like இப்போ நிறைய பிபிஐல நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு மார்னிங் பிபிஐ கொடுப்பாங்க, ஈவினிங்கும் பிபிஐ கொடுப்பாங்க. டபுள் ரிலீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குவார்டர் வந்து உடம்புல இருந்து பாதியாக ரிலீஸ் ஆகும், இன்னொன்று வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த உடம்புல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு பிபிஐ எல்லாம் வந்துருச்சு. டபுள் ரிலீஸ் ப்ரிப்பரேஷன், ஐ மீன் டோசேஜ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, டெக்ஸ்லான்சோப்ரசோல் அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்கு. பட் ஈவன் தென் it may not be having potential benefits like other molecules like your vonoprazan. So vonoprazan definitely will be having a significant potential role when you're going to address gastric ulcer, your duodenal ulcer, and multiple other presentations. So you need to be very, very cautious to whom you are going to choose and whether it is absolutely indicated. And promptly, if the gastroenterologist is advising, then you need to use the molecule and you need to look for any adverse events whether the patient is being reported with this molecule. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம்னா அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ சப்போஸ் வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கும், சம் பேஷண்ட் மேபி கார்டியாக் பேஷண்ட், இந்த பேஷண்ட் மேபி ஆஸ்பிரின், குளோபிடோகிரல், இந்த மாதிரி ஹார்ட்க்கு டேப்லெட்ஸ் நிறைய இருக்குது, ட்ராக்ஸோக்ரல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்ட் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி கார்டியாக் மெடிசன்ஸில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கூட நம்ம ஒனாப்ரெசன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு பாத்வே இருக்குது, அது பேர் சிஒய்பி பாத்வே சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒனாப்ரெசன்ல வந்து கம்மியாக இருக்கும் when compared to with your PPI. So you can use your vonoprazan very safely. அதே மாதிரி பிபிஐ வந்து இந்த ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் பிபிஐ வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்படியே ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பிபிஐ யூஸ் பண்ணால் கூட we need to choose rabiprazole like that kind of molecule when compared to
your other molecules like pantoprazole and all. So always you need to choose to whom you are going to preach, whom you are going to target. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த பேஷண்ட்க்கு எதை கொடுத்தா எது கேட்கும், எப்படி கொடுக்கணும், அவங்க எப்படி எந்த ஒரு மாத்திரை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எத்தனை வாட்டி கொடுக்கறது, அந்த மாத்திரை வேலை செய்யுமா செய்யாது, அவங்க என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக போடுறாங்க, என்ன உண்மையிலேயே பிரச்சனை டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆல் திஸ் பாயிண்டர்ஸ், ஸோ யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த கண்டிஷன், what is the comorbid presentation, what is the dose, what is the duration, all these things you should know before when you're going to address a patient with this kind of molecule. That's very, very important. Apart from that, various list of clinical studies தான் இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க பிரீஃபா தெரிஞ்சுக்கோங்க. This heartburn patient with lansoprazole, there is a trial called Vision trial, ஒரு 5 years trial இந்தியாவில் வேர்ல்டு வைடில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ட்ரையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷன் ட்ரையல் சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரையலில் வந்து more than 5 years of it, it's already been proven. அதில் vonoprazole is having significant effect on your regurgitation, heartburn, all those things வந்து when compared to your lansoprazole. இது see in this study நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 33% வந்து பேஷண்ட்க்கு ரெஸ்பாண்ட் கேட்குது when compared to your lansoprazole in heartburn relieving. அதே மாதிரி டே டைம் ஹார்ட்பர்ன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் vonoprazole is having significant potential load. Almost 37% will be responding when compared to your lansoprazole. So complete heartburn relief tend to persist in patients who are taking vonoprazole rather than with lansoprazole. That's what been concluded. And this trial, இதை erosive esophagitis, அதாவது உணவு குழாயில புண்ணாகிறது. எண்டோஸ்கோபி பண்றீங்க, ஃபுல்லா புண்ணா இருக்கும். நிறைய பேர் frequently will be coming across. அதுக்கு ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு தான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை தட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து யூ கேன் கிவ் திஸ் vonoprazole ஃபார் எ டியூரேஷன் ஆஃப் டைம். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். So make sure that's been mute mode. Apart from that, when you're going to use this kind of molecule, there may not be any malignant change. கேன்சரா மாறுறதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் இவ்வளோ ஆசிட் செப்பரேஷன் ஆகும், so you're giving 1% 200 to 300 times potent when compared to your PPI, and too much of acid is suppressing in the gut. So what is going to happen? அப்போ வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதான்றதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். பட் இந்த விஷன் ட்ரையல் இதில் என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப மேஜர் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது, பேஷண்ட்க்கு கேன்சர் எதுவும் ரிப்போர்ட் பண்ணலை, most of the patient doesn't seem to show any major adverse events என்றதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ summing up, you can give once daily dosage of vonoprazole, meal independent, சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாட்டாலும் you can give, and usually rapid onset, long rate of long time action, and apart from that, rapid relief of your symptom like regurgitation, heartburn, reflux, and all those things. Almost multiple condition you are using. One is erosive esophagitis, அதாவது வயிறு புண்ணு, உணவு குழாயில புண்ணு ஆகுறது, various ulcers like gastric and duodenal, H. pylori eradication, GA bleed, ரத்த வாந்திகள், அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க டெஃபினட்டா vonoprazole கன்சிடர் பண்ணலாம். along with சில ரேர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் endoscopic dissection, இது மாதிரி submucosal dissection, இந்த மாதிரி கண்டிஷன் யூ கேன் ட்ரை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிபிஐல என்னென்ன அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வருதோ இதுலேயும் வரலாம், பட் இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. திஸ் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி வெரி லெஸ் when compared to your PPI. So always recognizing the patient as a whole is very important. Proper examination is important. A proper doctor is first important. And the patient compliance to the treatment. அதாவது அந்த பேஷண்ட் அந்த மருந்தை ஒழுங்கா சாப்பிடணும், சாப்பிட்ட பேஷண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதான்றதை பார்க்கணும், ரெஸ்பாண்ட் ஆகிற பேஷண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாமா, இதே மருந்தை கொடுக்கலாமா அப்படின்றத டாக்டர் யோசிக்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இந்த மாத்திரைகள் கொடுக்கும் போது இந்த பேஷண்ட்க்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா, அந்த பேஷண்ட் மேலே லேண்ட் அப் வித் எனி அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கெஸ் பண்ணணும். Then only you can able to identify whether this molecule is a successful molecule or not. As of now, for the past 1 year, we have been using this vonoprazole, and we are coming across with various data. So almost most of the patient shown significant response, and no major adverse events in my personal experience been reported with this vonoprazole as of now. With this, I'm happy to rest my presentation, and if any questions, you can ask me. Thank you very much. Sir, thank you so much for this wonderful presentation. You have given this lecture in a very simple and lucid manner, and I am sure our field force is immensely benefited from this lecture. So with this, now the session is open for Q&A. If any one of you has any question to sir, please ask.
Please unmute and ask. Hello. Hello, sir. Hello. Yeah. தாராளமா கேட்கலாம். சொல்லுங்க சார், வாட்ஸ் டவுட்? சார் ஒன்றும் இல்லை yes, சார் என்ன சார். சிரிபாபு நீங்க கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். நான் இல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்க சார் நீங்க. சார் இப்போ H. pyloriக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்ல சார், இது வந்து எரடிகேஷன் ஆஃப் H. pyloriக்கு வந்து அது கூட கிளாரிடமைசின் அமோக்சிலின் கூட சேர்த்து கொடுத்தா தானே சார் அந்த எஃபெக்டிவா இருக்கும்? இல்லைன்னா H. pyloriக்கு வந்து நீங்க தனியா கொடுக்கவே கூடாது. ஒனாப்ரசன் வித் அமோக்சிசிலின் இருக்கு, ஒனாப்ரசன் வித் ட்ரிபிள் கிளாரிடமைசின் இருக்குங்க சார். ஆமா கொடுக்கலாம். ஒனாப்ரசன் வித் கிளாரித்ரோமைசின் வித் அமோக்சிலின் காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒனாப்ரசன் வித் ஐடோஸ் அமோக்சிசிலின் காம்பினேஷன்லயும் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதுலயே ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா ஒனாப்ரசன் வந்து 7 daysலயே அந்த எஃபெக்ட் கொடுத்துரும் when compared to your other PPIs வந்து which will take almost 14 days to provide a effect. இதுதான் முக்கியம். ஓகே 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 சார். ஸோ ஒனப்ரசன் கூட வந்து அந்த கிளாரிடமைசின் அமோக்சிலின் கொடுத்தா H. pylori எரடிகேட் பண்ணணும்னா நீங்க கம்பைன் பண்ணணும், தனியா கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா H. pylori இஸ் பாக்டீரியா இல்லையா? சோ அந்த பாக்டீரியா பண்றதுக்கு நம்ம ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆட் பண்ணணும். ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆட் பண்ணும்போது எப்படி அது வயிற்றுக்குள்ள ஆசிட் அதிகமா உருவாகும் போது தான் அந்த பாக்டீரியா வந்து அதிகமா வளரும். அப்படி ஆசிட் அதிகமா ஆகும்போது இந்த ஒனப்ரசன் அதுல போய் ஹிட் ஆகி அந்த பாக்டீரியாவெல்லாம் கொன்னுடும். ஓகே ஓகே சார். சார் அண்ட் ஒன் மோர் திங் சார், many doctors are sticking to esomeprazole sir. For that they are saying that எல்லாமே வந்து அதுவே நல்லா சஃபிஷியண்டா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. Now why I should go for a Vonoprazan? They are asking sir. Some doctors, if they are telling all the benefit of Vonoprazan and explaining Vonoprazan to them, they are promptly stick with esomeprazole sir. அதுதான் சொல்றேன், நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ற டாக்டர்ஸ் முக்கியம். அதுதான் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து எவ்வளவு வந்து குவாலிஃபைடா இருக்காங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை அட்ரஸ் பண்ண போறாங்கன்றது முக்கியம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்றத கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி ஒப்பீனியன் அவங்க வாங்கியிருக்காங்களான்றது முக்கியம். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஒரு பேஷண்ட் நெஞ்செரிச்சல் வராங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே ஒனாப்ரசன் போறதுன்றது மெயின்டெனன்ஸ்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் நிறைய கொடுக்குறாங்க. பட் இஸ் இட் அட்வைசபிள்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு கிவ் தி பேசிக் மாலிகுல்ஸ் அண்ட் தென் யூ நீட் டு see whether the patient is responding or not. That's very very important. அப்படி அவங்களுக்கு கேட்கல அப்படின்னா we need to go for a further advancement in investigations. அந்த எண்டோஸ்கோப்பியில் ஏதாவது ஃபைண்டிங் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, வேற ஏதாவது இமேஜிங் மாடலிட்டிஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்போ நம்ம ஒனாப்ரசன் சூஸ் பண்ணா வில் பி ஹேவிங் மோர் பொட்டன்ஷியல். அப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அந்த டாக்டர்ஸும் ட்ரீட் பண்ற டாக்டர்ஸும் இதை நிறைய அனலைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. தென் வி நீட் டு பி வெரி கான்ஷியஸ் இன் யூசிங் பிபிஐ. அந்த பேஷண்ட்க்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் வி cannot யூஸ் எனி மாலிகுல். யூ நீட் டு அனலைஸ். எவ்வளவு டாக்டர்ஸ் ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்றாங்கன்றது தான் மேட்டர். ஓகே 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 சார். டாக்டர் இது H. pyloriக்கு நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்கும் இதையும் சேர்த்து பிபிஐ சேர்த்து 14 days சொல்றீங்களா டாக்டர்? H. pyloriக்கு வந்து பிபிஐ வந்து 14 days கொடுப்போம். சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து 21 days வரைக்கும் கூட சில ரெஜிமெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. பட் 14 days will be choosing on. இதுல நம்ம ஓனோப்ரசன் கொடுக்குறப்ப 7 days போதுன்றீங்களா டாக்டர்? அப்பனா டோட்டலி ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஓனோப்ரசனும் 7 daysலயே வந்து கிளியர் ஆயிடுமா சார் நமக்கு? அதோட பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் வந்து 97% ஆஃப் தி எஃபெக்ட் வந்து வந்துருதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம வேரியஸ் ஸ்டடீஸ்ல ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஓகே சார், ஷூர். थैंक यू. Yeah, good evening doctor. Hello. சொல்லுங்க சார். Yeah, good evening doctor. So I would like to ask a simple question. As a pharma person, actually we want to promote this product very aggressively, whatever product is coming to us. So what I am asking is that, or coming to bring it to is that, when we are meeting CPs is our major doctors which we are meeting. Can I say that your next 5 patients instead of PPI, kindly put on Vonoprazan? Is it a right question? Is it a right option? You cannot judge them. You cannot tell them that you need to use Vonoprazan for sure for all the patients. Vonoprazan will be having, that's what I've been discussed with you. Now, Vonoprazan will be having a potential beneficial role for certain conditions. But PPA also will be having potential beneficial role for certain conditions. But as per our experience, what we are coming across is PPA and Vonoprazan, even then, there are some beneficial effects are being there with your Vonoprazan. That endoscopic healing, அதாவது வயிறுல இருக்கிற புண்ணு, the mucosal healing effects will be almost in equal part. PPI sometimes 90 to 95% means your 1% will be in range of 92 to 97%, like that. So 1 or 2% might be a major difference.
So that's what the thinking of most of the consultant physicians when you're going to look into whether we need to use this molecule or not. Because addressing a new molecule, some patients, some doctors, some consultants will be having a worry to start with. Because how to taper, whether we need to maintain, how to proceed, whether we need to give for a long time. In case if you don't want to give for a long time, whether the patient will have any adverse event. All these things, even the consultant physician, if they're not analyzing the patient properly, they might be having a doubt. What we can say is, rather than using PPI, we can use as a maintenance therapy for a short duration of time with vonoprazan and see through that whether the patient is responding to vonoprazan, because vonoprazan is very good molecule for maintenance therapy. Maintenance therapy means you have been treating the patient. After that, you can give a duration of 10 milligrams for 6 months also you can give for a patient. Or else on and off. On and off. Suppose if the patient is having reflex at that point for 5 days of therapy, that is also some regimens are there. So you can give for your vonoprazan like that. So in that kind of scenario, you need to encourage your consultant physician to whom you are addressing to tackle with this kind of molecule. Thank you, sir. Thank you. Sir, Hello, you have sir. said that as a maintenance therapy, you can use vonoprazan. Means that for therapeutic dose, you'll be recommending other PPI, and for maintenance, we can use vonoprazan. Yeah, maintenance, you need to reduce the dose of vonoprazan to 10 milligrams. For H. pylori, you need to give a higher dose. Almost around 40 milligrams, 20 milligrams BD you need to give for H. pylori. Okay, sir. ஹலோ சார் சார் இந்த ஓனப்ரோசன் வந்து 24 ஹவர்ஸ் வந்து நமக்குள்ள இருக்கு சார் ரெண்டு வேலை செய்யுது இப்போ அந்த பேஷண்ட் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இப்போ 24 ஹவர்ஸ் வந்து ஓனப்ரோசன் நமக்குள்ள இருக்குது அந்த பேஷண்ட் வந்து இப்போ 24 ஹவர்ஸ் ட்ரக் வந்து ஆசிட் சப்ரஸ் ஆகும் அந்த பேஷண்ட் வந்து அதர் மாலிகுல்ஸ் டயபெட்டிக்கோ அதர் டேப்லெட் எடுக்கும்போது அதோட ஒர்க்கிங் வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் சார் ஏன்னா இந்த ட்ரக் 24 ஹவர்ஸ் வேலை செய்யறதுனால கிடையாது எல்லா மாலிகூல்ஸும் அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் ஆகாது சில முக்கியமான ஹார்ட் மாத்திரைகள் இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நீங்க போடுற மற்ற டயபெட்டிக் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இதில் ஒனாப்ரசனோட வராது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க ஒனாப்ரசன் வந்து சேஃபா சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒனாப்ரசன் வந்து அந்த சிஒய்பி மெக்கானிசம்ன்றது கொஞ்சம் கம்பேர்ட் டு அதர் பாத்வே இந்த 3A4 2C19 2 விதமா இருக்கும் அந்த பாத்வேல வந்து ஒனாப்ரசன் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவா மோர் பெனிஃபிஷியல் ரேதர் தென் யோர் பிபிஐ ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் சஸ்பெக்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கோமா நிறைய அதர் மாத்திரைகள் சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒனாப்ரசன் வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு சேஃபாவே யூஸ் பண்ணலாம் And சார் இப்போ நமக்குள்ள இந்த 24 ஹவர்ஸ் வந்து ஆசிட் இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் ஆசிட் செப்பரேஷன் எஃபெக்ட் வந்து ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த ஆசிட் செப்பரேஷன் இருக்கிறனால நீங்க போடுற மற்ற மருந்துகள்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்னு கிடையாது பிகாஸ் மற்ற மருந்துகளோட பாத்தை வந்து வேற விதமா போகுது And one more question, sir. Arun sir, this we are strongly mentioning that this is 24-hour acid suppression. Is it good for the patient 24-hour full acid suppression? Or acid suppression வந்து for a short duration it's accepted. But for prolonged duration, சில பேர் வருஷ கணக்குல ஆசிட் சப்ரஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் நிறைய அட்வர்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் வருது. That's not good for the patient. For a short duration, if you're giving for a short duration, for நல்ல வயிறு ஃபுல்லா புண்ணா இருக்கு, if you're having a severe reflux, severe ulcer, other thing, if you're going to use only for 1 to 2 months of therapy, that's well and good. But how frequently? There are some doctors just like that, some GPs just like that, they're writing for 5 months, 6 months, or some doctors are writing for years also. But 1%, of course, it not be there because it's a new molecule. But even then, I'm telling you, there are, if you're going to the general hospital, right from day 1 to day, most of the patients will be getting PPI right from day 1 till the patient reaches the grave. So you need to be very, very cautious when you're going to use a molecule. That's very, very important. Suppressing acid too much, you will be having more side effects. So always you need to tackle, address what is the condition you are going to treat, what is the duration you are going to choose. Sir, this is Vivek from Kerala. I would like to ask one question. That is, since this launch, this molecule came to India and it is being used. Initial days, it was taken up very well by consultant physicians, and gastros have not taken it up. And afterwards, now it seems that it is gastros are taking it up in a bigger way. What is your observation on that? Can you, because it will be helpful for us to promote it or to give the information to our the main thing is consultant physicians, they can easily accept. For a gastroenterologist to accept, it's not that easy now. First, the gastroenterologists need to convince because they are the junk of population. They'll be seeing the junk of populations mainly. So if a gastroenterologist need to convince, you need to convince by the endoscopic appearance. So they will be the person who will be tackling the endoscopy. They need to see. So
there might be not major impact with most of the gastroenterologists in the initial phase when they are going to use this vonoprazan, and whether the patient's having significant healing response with your PPI and vonoprazan might be remaining the same. So why they want to consider this vonoprazan in the initial phase? That's why they need more and more waiting period. They need to see more and more patients. They need to do more and more endoscopy to the patient, and then only they can able to identify whether the patient is responding to the treatment or not. That is why gastroenterologists will always not be in a hurry to prescribe such molecules. Always they'll be having a waiting period. But physicians is not like that. If they come to know just like that, they'll prescribe, but they don't know what is the adverse event is going to get happen. They may not able to follow. They will be blindly. It's like a blind level trade. So, but you cannot do like that, no? A gastroenterologist has to analyze everything deeply. Sir, but the thing is that when initially for short term and all, they're using, the physicians were using, but they are not going for the because for a longer duration they never recommended vonoprazan in initial days. But they were asking us whether gastros have started, whether gastros is finding any adverse effect is there. All these things they were searching on. So can you explain to us what is any adverse event you have find out in your practice with this vonoprazan? No, that's what I'm telling you now. It's a very short period. Almost only for the past 1 year, we have been using this vonoprazan. We cannot come to the conclusion that we are getting more adverse events. But as of now, what are the adverse events you are getting with your PPI? The adverse events being reported with your vonoprazan too. But no major worsening of events as of now in our routine experience we have been coming across. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Sir, I have two doubts, sir. Sir. Yeah, go ahead, please. Go ahead. Mr. Satish, you can go ahead. Yeah. Sir, one doctor in my field work asked one doubt that usage of vonoprazan leads to anaphylactic shock. Very rare cases, 1 in a million patients. Is there anything it's like that? Yeah. There are some few case reports are there with very rare case reports are there with anaphylaxis being developed with your vonoprazan. But in our routine experience, we are not coming across, so we should not bother about very rarest of rare event. Then we cannot use any molecule. Yes, sir. One doctor from Virukambakam asked that. And one more doctor, one more question. Vonoprazan should not use with rilpivirine like that. The initial stages thought as. இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க சார் rilpivirine கூட சேர்த்து 1% யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Yeah, see, any antivirals or retrovirals or most of the molecule you should not use your vonoprazan because that's why there are all the pathways will be going with the drug interaction. So it's not been recommended much. But நம்ம patient கொடுக்க போறது இல்லல்ல. எஸ் சார் டவுட் என்னன்னா ஆன்டிவைரலோட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற போது ஆன்டி ஃபங்கலோடவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்டர் கேட்டாங்க சார். ஏன்னா ஆன்டி ஃபங்கல்ஸோட யூஸ் பண்றது வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், கொஞ்சம் சிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் கொடுப்போம். சிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே வந்து பிபிஐ பி கேப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு சேஃப் இண்டிகேஷன். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் செகண்ட் திங் வந்து எந்த ஒரு மேஜர் மாலிகூல்ஸ் இன்டென்சிவ் கேர்ல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தான் நிறைய ஆன்டி ஃபங்கல்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். vonoprazanோ சரி பிபிஐயும் சரி யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கொடுக்கலாம்னு சொல்லலாமா எப்படி சார்? இல்ல, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இண்டிகேஷன். அந்த பேஷண்ட் கட்டாயமா அது போட்டு ஆகணும்னா பெனிஃபிட் வெர்சஸ் டவுட் ரேஷியோ அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும். Okay, sir. Can we use vonoprazan in during pregnancy and lactation, sir? Pregnancy and lactation, no major evidence to document that, but better to avoid that. One more doubt, sir. If directly patient using vonoprazan, doctor is not used to PPI to that particular patient directly using vonoprazan. If they develop resistance for PPIs? No. vonoprazan direct use பண்றனால வந்து resistance to PPIs வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. The patient may develop resistance to PPI over a period of time. Doesn't mean that if the patient is using vonoprazan, the patient needs to develop resistance to PPI. Sir, this vonoprazan can be recommended after this gastrectomy? Yes, definitely. You can go with that. But because one of the doctor asked. No, so you can use your vonoprazan after gastrectomy too. It's not a contraindication. Okay. Sir, vonoprazan on the in the stage age factor, sir, about 12 or? Always up to pediatric. In the pediatric age group, you are not supposed to recommend. Less than
less than 12 absolutely no, but up to 18 better not to use much. ஓகே சார். ஏபிடி பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு ஒரு 1 வீக் கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆஃப்டர் தட் வந்து கேப் விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகைன் அந்த சிம்டம்ஸ் வருது. இல்ல வயிறு ப்ராப்ளம் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும். அதுக்காக வந்து நம்ம அதுதான் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்றதுக்காக நம்ம அதை எடுத்துட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுல ப்ராப்ளம் இருக்கான்றத டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா. ஓகே சார். This is a question asked by an interventional cardiologist. Those patients who are put on stent, will it controversially act with antiplatelets? Yeah, definitely. Vonoprazan drug interactions irukku, but compared to a PPI, the drug interaction will be very, very less. Antiplatelets like prasugrel vonoprazan adverse the effects வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு possibility இருக்கு. So you need to choose. That's what the benefit versus doubt ratios வந்து proper analyze பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். Sir, over a period of time, vonoprazan treatment, it leads to any other most chronic any side effects? இது வரைக்கும் பெருசா நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி, நம்ம ஒரு 1 இயர்க்குள்ள தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் தெர் ஆர் சம் பேப்பர்ஸ் ரேர் கேன்சர்ஸ்லாம் ரிப்போர்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 5 years ஆஃப் டைம்ல ரேர் ஸ்கின் மெலிக்னன்சிஸ் வருதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ரேர் ஆஃப் ஜிஏ மெலிக்னன்சிஸ் வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. 1-2 கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுது வச்சு எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் வித் பிபிஐலே இதே ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிப்போர்ட் ஆகுது. ஸோ based upon that, depends upon the indication we can use. Sir, is there any side effects like skin rashes found when taking this vonoprazan? Because as of now, our routine experience, we are not coming across. We are not coming across much of the patient. But any molecule can produce any major adverse minimal rashes can happen. But clinically, we are not coming across much. Because few doctors were telling that this set of side effects has been found with this molecule, but two or three have communicated to me. They may not be analyzing the events properly. அது வந்து அந்த மாத்திரனால மட்டும் இருக்காது. அதுக்கு வேற ஏதாவது நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். It might be having multiple other triggers. Multiple only when they analyze the patient properly, they will come to know. Just like that, one molecule, if they are saying this is the molecule which is causing me, most of the time the doctor will be wrong. Okay, thank you. சார் பேரண்டல் ஃபார்ம் பிபி எடுத்தவங்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கண்டினியூவா vonoprazan கொடுக்கலாமா சார்? பேரண்டல் ஃபார்முக்கு பதிலா vonoprazan தாராளமா கொடுக்கலாம். அதுதான் H. pylori eradicationக்கு கொடுக்கலாம், GI bleed, ulcer bleed இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் கொடுக்கலாம். ஓகே சார். தேங்க்ஸ். Anything else? Sir, we are facing in the main problem in the doctor chamber, sir. So many doctors discussing the drug resistance. We wanna any possibilities there, sir, drug resistance for vonoprazan? Always drug resistance. Almost 50 to 60% of doctors is asking the same question, sir. No, drug resistance will be there for all the molecules. Okay, not only for vonoprazan. For most of the molecules, we may have drug resistance. But how do you going to diagnose the patients having drug resistance? That's very difficult. No major cutoff, no major titers are being available in Indian scenario as of now to identify whether the patient is having drug resistance. Only by clinical assessment, endoscopic assessment, you can able to guess. But the serum trough and all those things you cannot measure as of now for vonoprazan. So main thing when the drug resistance and the immediate level பண்ண முடியாது. It will take years to diagnose that. Sir. Yes. Hello. Sir, nocturnal acid breakthrough la வந்து vonoprazan very safe கொடுக்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த H2 பிளாக்கர்ஸ்க்கு nocturnal acid breakthrough தான் வந்து மெயின் திங். PPI வந்து சுத்தமா அதுல வேலை செய்யாது. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு H2 பிளாக்கர்ஸ்க்கு பதிலா நீங்க vonoprazan தாராளமா கொடுக்கலாம். Okay. Sir, all the doctors are accepting that vonoprazan can be given for PPE refractories. That is, there is no doubt in it. But other than PPE refractories, for what are the conditions vonoprazan a doctor can give directly? That's what I told you, various indications, H. pylori, duodenal ulcer, reflex esophagitis, so many other conditions, your bleed, your endoscopic therapeutic interventions, so many indications are there. Sir, in your practice, which indication seems to be more effective, sir, this vonoprazan? Vonoprazan mainly for a severe erosive esophagitis, number 1 in our routine practice. Gastric ulcer next to that, number 2. Apart from that, H. pylori, number 3. These 3 is very common scenario. இந்த ஆர்த்தோ லெவல் டாக்டர்ஸ் என்எஸ்சிடி எடுக்கும் போது சேர்த்து கொடுக்கும்போது அந்த அளவுக்கு எஃபிகசி இல்லைங்க மாதிரி சொல்றாங்க.
டிபெண்ட் த டோசேஜ் இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குமா சார் இல்ல இல்ல அவங்க என்னன்னா அவங்க ஒரு 2 நாள் 3 நாள் அந்த NSAIDs கொடுக்கும்போது உடனே அந்த எஃபிகசி இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. எந்த ஒரு மாத்திரையும் இட் வில் டேக் இட்ஸ் டைம் அண்ட் இட் வில் டேக் இட்ஸ் கோர்ஸ் டு ஆக்ட். ஓகே அந்த ஆர்த்தோ சொல்லி நம்ம கேட்கணும்னு அவசியம் உடனே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே கார்டியாலஜிஸ்ட் லெவல்ல நல்லா இருக்கு. ஒன் டாக்டர் மைலோட தெரியும், ஒன் டாக்டர் அசப்டிங் ஆஸ்பிரின் வித் ஒர்க் வித் வெரி வெல் சார். இல்ல உடனே நம்ம எதையுமே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. அதுதான் சொல்றேன். அது நம்ம டைம் எடுக்கும். அது அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம எண்டோஸ்கோபியா தான் இப்படி இருக்குன்றத டிசைட் பண்ண முடியும். அந்த பொண்ணு ஆறி இருக்கா இல்லையன்றது உடனே அந்த பேஷண்ட்க்கு கேட்கல அப்படின்றத வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே ஓகே. So, sir, last question from my side. Sir, we give antacid cover for mostly NSAIDs and some steroids. So, apart from these drugs, for which other drugs you recommend that we should give the antacid cover in the form of vonoprazan or PPA? No. So, what is the question? I couldn't able to understand. You are talking about steroids? Sir, we give whenever we prescribe NSAID, we give antacid cover in the form of vonoprazan or PPA. So, for which other drugs you recommend that we should follow this practice of giving covering agent in the form of vonoprazan or PPA? That is mainly when you are going to tackle a patient with NSAID. What you said is absolutely true. And some patients with chemotherapeutic regimens, chemotherapeutic regimen, that indication would be there. Apart from that, when you are going to subject the patient steroid, there is steroid preparation. You need to be very, very cautious when you are going to use your PPIs or your vonoprazan. These are all the major things we should not forget. Thank you, sir. Thank you so much for clarifying all our doubts. Sir, it is 10 minutes past 10 and Yes. still you are continuing. That shows your passion and dedication for the knowledge, sir. Sure. So, sir, it was indeed an academic feast for all of us. Thank you for sparing your valuable time. We know, sir, you are busy all day, but still you have managed this in a very appreciable manner, sir. Thank you so much. And with this, I would like to end this session. Thank you, sir. Good Thank day. you very much to all the Thank you, delegates. doctor. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thank you, Thank you, sir. Sir, just a minute. Thank you so much, sir. Sir, just a minute. Sir. Just a minute. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Yes. Sir, is there? Yeah, sir, is there. Okay. Sir, just a minute, sir. Sir, while searching through your profile on Instagram, I found this quote by you, sir. When I is replaced by we, even illness become wellness. Yeah. Sir. So our teams, sir, Felix teams, motto is the same, sir. We work as a we rather than I. Sure. Thank you, sir. Thank you so All much. right. Sure. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.